জিডিপি কেনেকৈ কন্ট্রিবিউট কৰিছে as per economic survey 2017-18 ই আমাক কন্ট্রিবিউট কৰিছে 29.1%. again 2018-19 financial year it again contribute 29.6%. and last financial year 2019 which is provisional 28.3%. This is the contributing capacity of our industry sector. Contributing capacity. Do you know one thing here? After independence 1950 to 51, it is just around 15%. That is, its contributing capacity just around 15%. You can follow from 15% 2017, your capacity whole go 29.1%, 29.6%, 28.3%. What is it? Major sectoral classification. What are the major classification? Major sectoral classification. Industry sectoral to classified correct. Sectoral classification. Sectoral classification. What are the major sectoral classification? Mining and quarrying. One is mining and quarrying. Mining and quarrying one sector. Classifications. Manufacturing is another sector. And third is electricity, gas, water supply, other utilities. Do you know? Only this manufacturing sector contributes largest. This total entire industry sector has been classified under three categories: mining and quarrying, manufacturing, and electricity, gas, and water supply and other utilities. So, from all the subsector, only manufacturing contribute larger portion to GDP. Now, try to understand the evolution before 1991. What is our industrial scenario and industrial evolution before 1991? 1991 is LPG, liberalization, privatization, globalization. Before 1991, what is the scenario of our industrial area? There are various resolution and statements were being taken by our central government in order to develop this sector. First, such type of industrial revolution, industrial policy resolution 1948. Try to understand this. Industrial policy resolution 1948. What are the major changes have been taken here? Try to understand what are the major changes. First, resolution is taken that Indian economy is the pattern of mixed economy. Indian economy is the pattern of the mixed economy. So these resolutions consider that Indian economy is the mixed economy.
This is the first thing. And special emphasis laid on small scale industry and village industry. Special emphasis laid on to protect small scale and village industries. Second, features of this resolution to protect village and small scale industry. Village and small scale industries. Try to understand small scale industry. This is the second foremost important feature of this resolution. Third is all the industries are classified under fourfold category. So as per IPR 1948, industries were classified under fourfold category. Fourfold category. Sari Bhagat Bhogwa will say. What are these? First, central industry. What are these? Some industries were at the hand of central government. Central government monopoly. These are called central government monopoly. What are these? এই ইন্ডাস্ট্রিবোৰ কোনবোৰ আছিল? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টস মনোপলি যিবোৰ আছিল সেইবোৰ কোনবোৰ আছিল? যেনেকুৱা আর্ম এন্ড এমুনিশনস, arms and ammunitions এটা আছে, arms and ammunition মানে টোটাল 3 সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তিনিটা আছে, 3 তার ভিতৰত এটা হল arms and ammunitions, এটা হল atomic energy আৰু third is rail transport. Sabha, all are very important for your exam point of view. Rail transport, all these 3 industries are at the hand of central governments, which are called central government monopoly industry. These are 3. Second is mixed sector, where private and public both coexist. Where private and public coexist. Where public and private coexist, there are 6 industries under this category. What are these? You can write 6 industries: coal, iron and steel. Number 2, iron and steel. Number 2, aircraft manufacturing, shipbuilding, mineral oil, and telegraph and telephone. Third, लिखिए लोग, control private sector. Third category is control private sector. Third category is control private sector. That means all these industries are controlled by the government. Okay. Third category is control private sector. Write down. Control private sector. ইয়াতে 18 টা industries রাখা হয়েছে. 18 industries were kept under this category. Control private sector. Write down. 18 industries were kept under this category.
18 industry. You can write some of them. Chemical, sugar, chemical, sugar, automobiles, cotton and woolen textile, cement, paper, salt, fertilizer, tractor, electricity, electricity. All these industries were under the control private sector. Next, fourth category is, you write down, industries under private sector. Industries under private sector. So what the important point we have got? Four category of industries were being classified under the IPR resolution 1948. One is central government monopoly, another is mixed sector where private and public coexist, where 6 industries were kept under this category, and central private sector where 18 industries were kept under this category. Last one is what? Yes. Now come to know another fact. In order to control all the private industries, Industries Development and Regulation Act was enacted in 1951. Simply understand, in order to regulate all such type of Industries Development Regulation Act in 1951 was enacted. Write down this one. Simple thing. In order to regulate all such type of industries, the Industries Development and Regulation Act 1951 was enacted. 1951 enacted. Now come to the another Industrial Policy Resolution 1956, IPR 1956. Now we will talk about IPR 1956. Now IPR 1956. What is this? You know, this IPR 1956 also called Economic Constitution of India. This IPR considered Economic Constitution of India. A lot of many new things happened here. Economic Constitution of India, or Bible of state capitalism, Which one? IPR 1956. Because here, as per this resolution, large scale industries were given more emphasis. Large scale industries were given more priority. Okay, this is the actually Neharian model. Jawaharlal Neharian model, PC Mahalanobis model. And all public sector undertaking are also termed as the temple of modern India.
Jawaharlal Nehru termed all this public sector undertaking as temple of modern India. Now write down some basic things. So features of the IPR 1956, Industrial Policy Resolution 1956. Number one, emphasis on heavy industries. Emphasis, write down, on heavy industry. Heavy industry উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। Emphasis on heavy industries. Heavy industry উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। Next, priority to industrial development to the priority to industrial development, priority to the industrial development in the underdeveloped region of industrial development আনিবৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। State on laid down to enhance managerial efficiency and technology. Another very important feature of this IPR is to stress on enhancing to enhance managerial efficiency and technology. Same thing, just try to understand what are the basic features. So all are the important for your exam point of view, nothing is there. Next, under this IPR, all the industries are classified under three categories: Schedule A, Schedule B, Schedule C. And earlier the classification of IPR 1948 had been replaced by the new classification as per IPR 1956. That means as per 1956, all the industries again are classified under three categories, which are Schedule A, Schedule B, फटाफट আমি এখানে কভার করব, আসল কথাটা হয়ে যাও। Schedule C. All these three category. Schedule A, all the central government monopoly sectors were kept, which are also called PSU or public sector undertaking, public sector enterprise GQA, PSU. All these industries were kept under Schedule A. 17 number of industries area were kept at that time. Try to understand what I am saying. 17 number of industries were kept under Schedule A, and Schedule B, 12 industries were kept under this category, and remaining the other industries which are not covered by Schedule A and Schedule B, comes under Schedule C. Okay, the industries which are not come under Schedule A and Schedule B will be covered by Schedule C. Schedule C দ্বারা covered করা হবে। This is the basic thing of IPR 1956. Nothing is there. Okay, so what we already get, that three type of industries were classified under IPR 1956: Schedule A, Schedule B, Schedule C. What the industries were kept under Schedule A called public sector undertaking, controlled by government, and Schedule B, 12 industries were kept in this area, private and public both,
private and public both are the pillar in this area. And Schedule C, the industries which are not exactly covered by B, A and B are covered by C. This is the main thing. Now, this is the two IPR, 1948, 1956. Next, we will get industrial policy statement. Now, we will get industrial policy statement. Now, we will get industrial policy statement. I mean, industrial policy statement hai pamitya. Industrial policy statement of 1969 first. Industrial policy statement 1956. Industrial policy statement 1956. It is not exact resolution. It is a policy statement. So, in this statement, MRTP Act 1969 was enacted. The main fact to be understood here under this statement, MRTP Act 1969 was enacted. What is a monopolistic restrictive trade practices? Monopolistic and restrictive trade practices act was enacted on the basis of the recommendation of Datta committee. এটা দত্ত কমিটি বনাইছিল ইয়ার উপৰত. So on the basis of the recommendation of Datta committee, on the basis of the Datta committee, on the basis of the recommendation of Datta's committees, this MRTP Act was enacted. Nothing fact at a lot to be learned here. So main feature, that is MRTP Act was enacted in 1969 in order to regulate the private sector, and Datta's committee, on the basis of Datta's committee's recommendation, this act was enacted. Now this is very important. Industrial policy 1970, industrial policy statement, industrial policy statement 1973. So this is one very important. So you have to understand here one thing. A new type of industry has been coined here, which is called core industry. Today we will study and learn about many things about core industry. So this idea of the core industry had been coined in this 1973. So what is core industry? It is also called fundamental industry or infrastructure industry. The industry which were of fundamental importance for the development of other industries. That is, the industries which were of important for the development of other industries are called core industry. First time in 1973, industrial policy statement had been introduced, this new term core industry. Try to understand. At that time, 6 industrial areas were recognized as core. 6 industries. 6. In 1973, core industry, 6 industries were recognized. What are they? 6 industries were recognized. What are they? Write down. Cement, coal, cement, coal, iron and steel. Cement, coal, iron and steel. Crude oil,
crude oil refinery, oil refinery, oil refinery, and electricity. Oil refinery and electricity. Now, presently we study about 8 core industries, not it? So, how these two are added? In which year? In which area? Year? Two other industries were added? 2013. Again 2013, two industries were recognized again, core industries. So how much now? 8 industries. What are they? One is fertilizer, very good, and natural gas. Natural gas and fertilizer. So 6 industries were recognized in IPR 1973. In addition to all the 6 industries, 2 more industries were again recognized as a core industry in 2013. Try to understand. Okay. What is the evolution of the 8 core industries? You must keep in your brain 2 things. In 1973, 6 core industries were recognized. Again in 2013, 2 another core industries were added. These are natural gas and fertilizer. So, সর্বমোট 8টা core industry আমি পারলো। যার ওয়েটেজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডেক্স অফ যার ওয়েটেজ কিমান 40 পয়েন্ট সামথিং, যার ওয়েটেজ 40 পয়েন্ট সামথিং আমি পাম আহি আছো আমি তালৈকে। So these core industries were added extra. Another features 1973 এয়া হল তোমার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। পাবলিক private partnership PPP, public private partnership was given emphasis and called joint sector, given emphasis and called joint sector বলে লিখিত হই দিয়া, called joint sector, ইয়াক জয়েন্ট সেক্টর বুলি জনা গৈছে। যত প্রাইভেট থাকিব পাৰে, স্টেট গভর্নমেন্ট থাকিব পাৰে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টত থাকিব পাৰে। আৰু এটা কাম হল ইয়াতে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ওয়াজ ইনেক্টেড ইন 1973 FERA। again another feature FERA, foreign exchange regulation act was enacted. Foreign Exchange Regulation Act was enacted. This all about 1973. 1973. So, what is the very essence point of 1973 that we have to keep in our brain? Yes, very good. Core industries were recognized, 6 core industries. Okay, you must know the names of all these core industries because in your exams may be asked. In 1973, presently we talk about 18. So sometimes confusion questions are supposed to be framed. In IPR industrial policy statement in 1976, which of the following core industries? Which are the following industries were recognized core industry? You give the tick mark in fertilizer and national gas also. Fish. This natural gas and fertilizers were recognized in 2013. So understand the demand of the questions. That's why the questions will be asked for checking your focusing. 1973 কোন বিলাক হইছে তুমি 2013 হোৱাটো যদি ঘুমাই দিয়া তাতেও টিক মার্ক কৰি দিয়া কাটি যাব। সো এই কারণে মনত ৰাখিবা ন্যাচারাল গ্যাস আৰু ফার্টিলাইজার নহয় যেন। আৰু ফেৰা ইনেক্ট হৈছিল, একেটা কাম হৈছিল। এবাৰ হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেন্ট 1977। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি
Industrial Policy Statement 1973. Let's show 1977. 1977. Here, main thing, another very special industry was recognized, which is called teeny industry. Teeny industry. Have you heard? Teeny industry. A teeny industry, teeny industries had been created. Which industries are called teeny industries? The industries who have invested minimum rupees 1 lakh on their plant and machinery. This is the first criteria. Try to understand. So the industry who invested 1 lakh, only 1 lakh on plant and machinery is called teeny industry. This is one criteria. Another criteria say that it should be set up in town or village where 50,000 population or less than 50,000 populations residing there. যদি 50,000 এর উপর হয় তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রি টিনি ইন্ডাস্ট্রি হবো নোৱাৰিব So in order to recognize an industry as a teeny industry, first criteria, investment of 1 lakh on plant and machinery. Second, it should be set up on that area where population is equal to 50,000 or less than 50,000. It's minimum threshold area, threshold level, okay? Minimum. How like it? Are we to population as per 1971? My here for you. 1971. What the population will be counted as it will be as per 1971. This teeny industry was recognized. Another features is that power generation and transmission sector was given maximum priority. Power generation and transmission sector. Power generation and transmission sectors were given more priority. देखिए और कोई लिखा कॉन्सेप्ट को মাত্র try to understand আসল জায়গা আহি আছো আমি এবিলাক evolution 1991 or আগৰ কথা 1991 or আগৰ কথা so power generation and transmissions were given maximum priority and another is khadi and village industries were also given more focus khadi and village industries were also given more priority in this industrial policy statement. Now, industrial policy statement 1980. Industrial policy statement of 1980. Industrial policy statement 1980. ইয়াৰ বিশেষ কথা কি আছে যে economic infrastructures in this statement specially economic infrastructures talk about economic infrastructure বুলেট পয়েন্ট কেটা মনত রাখিবা এইখিনি তোমার এক্সামত দিব ইসেন্স এখনি দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়ি লাভ নাই হ্যাঁ ইকোনমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারস মই হার্ড কপি রিটেন নোটস আছে মোৰ রিটেন নোটস মই দি দিম হার্ড কপি বনাইছো মই হেতু লৈ লবা রিটেন নোটস বিলাক মই হাতে লিখা সো ইকোনমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইয়াতে দিয়া আছিল ইকোনমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার
economic infrastructures were given more priority. Economic infrastructures. আৰু এটা কৰিছে relaxation from licensing or পৰা relaxation দিয়া হৈছে relaxation from licensing again small scale industries were given priority. This is the main funda of this statement. Small scale industries were given priority. গুরুত্ব দেয়া হয়। এবার আসল কথা এবার আমি আহিম industrial policy 1991. A lot of things happened in 1991 because our economic model has been changed. 1991 our economic model had been changed. Industrial policy 1991. Industrial policy 1991. Industrial policy 1991. ইয়াতে কি করলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিলাইসেন্সিং করিলে নাম্বার 1 ইন্ডাস্ট্রি ডিলাইসেন্সিং করিলে সব ডিলাইসেন্সিং করে দিলে all the industries were done as delicensing except 6 of them ছয়টা বাদে except 6 ছয়টা বাদে except 6 আৰু এই কাৰণে এটা ভাল হৈছে ইয়াত প্ৰেজেন্টলি মাত্ৰ 5টা ইন্ডাস্ট্রি কাৰণে presently only 5 industries require license. लिखे तो दिया presently only 5 industries were require license. बाकी एको ना लगे. You can write what are these 5 industries required license. लिखी लो 1 distillation and brewing of alcoholic drinks. मैं alcoholic बोली लिखी दिया alcoholic drinks सीधा कटा alcoholic drinks number 1. Number 2 cigar and cigarettes of tobacco. cigarette tobacco ইয়াতে এটা এবিলাক ম্যানুফ্যাকচারিং কৰিব কাৰণে লাইসেন্স লাগে। Number 3 electronic aerospace and defense equipment. Electronic aerospace and defense equipment. Number 4 industrial explosive এটা এক্সামত ম্যাথছ বক্স যদি আহে ম্যাথছ বক্স এই আমি যেটো ম্যাথছ বক্স ইউজ কৰো ইয়াৰ কাৰণে লাইসেন্স লাগিব নেকি yes লাগিব it is also one type of explosive. So for producing matchbox license is required as per 1991. ইয়াতে এটাও কোনো পরিবর্তন হোৱা নাই সেম আছে এটো লিখিলা industrial explosive specific hazardous chemical বিলাকৰ কাৰণে লাগিব। Next কি কৰিলে number 2 de-reservation of public sector de-reservation of public sector de-reservation of public sector যিটো 1956 ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি শিডিউলে বহুত ৰাখিছিল নহয় একেটা কমাই আনি কিমানটা কৰিছে 17টা আছিল ন 17টা আছিল এটো কমাই লৈ 8টা লৈকে আনিছিল 8
ইন্ডাস্ট্রিজ এতিয়া তো আৰু কমিছে এতিয়া প্রেজেন্টলি মাত্র দুটা বুঝিলা 17 টা আছিল as per 1956 তার পরে এই as per 1991 ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি গভর্নমেন্ট ডু ডি-রিজার্ভেশন of all sector except any industries. Presently only two industries reserved for public sector. Two industrial area were reserved for public sector. মাত্র দুটা এই দুটা কোন কোন এটা হল অ্যাটমিক এনার্জি নাম্বার 1 অ্যাটমিক এনার্জি আৰু রেলওয়ে সাবা ভুল নকৰিবাতে এক্সামত এইবিলাকে সুধিব কিন্তু অ্যাটমিক এনার্জি এন্ড রেলওয়ে এই দুটা ৰাখিছে বাকি সব ডি রিজার্ভেশন কৰি দিছে foreign investment were allowed foreign investment were allowed MRTP কেতিয়া লৈছিল কোনটো স্টেটমেন্টত আছে MRTP 19 ইয়াক ৰিপ্লেস কৰি কি বনোৱা হৈছে how MRTP is replaced by which law MRTP is replaced মই আগত পঢ়াইছিলো দুইটো তো জানিবই লাগে অলিম্পিকে কি আছে MRTP কোনে ৰিপ্লেস কৰিছে ভেরি গুড কম্পিটিশন অ্যাক্ট নেক্সট এটু নাথাকিলে MRTP Act was replaced by Competition Act 2002 right na so this Competition Act replaced MRTP Act this one restrictive was yak busai dile je no so ayate ki palo ame foreign investment were allowed foreign investment ok allow korile aru relaxation number 4 relaxation oh number 4 ot likha number 4 ot likha relaxation from licensing yate ase relaxation kora dia hol this is all the main essence now এখানে হই গল এটো ইভলিউশন এখানে তুমি পড়িব পারিবা এটা নতুন কথা কও আমি কি কি নতুন বিষয় আহি আছে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং এর বিষয়ে অলপ জানা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং how this name was coined কেনেকৈ হল ইয়াৰ নামটো কেনেকৈ আহিল পাবলিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং কেতিয়া পালো আজিৰ দিনৰ আমি যেটো পাবলিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং বুলি কও অনে নাই সো এটো কোট পাইছিলো আমি কৰ্পৰা আহিছে শিডিউল এ of 1956 আরে নাই শিডিউল এ 1956 পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং এতিয়া হবো কোন একটা সেক্টর more than or equal to 51% share hold করিব গভর্নমেন্টে when government hold share 50% or more than 50% of any industrial sector that will be called public sector undertaking moral control গভর্নমেন্টৰ হাতত আহিব বুজিলা আজি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ যদি 51 লৈ লয় গভর্নমেন্ট ইয়াৰ মালিক হৈ যাব 50 ৰ পৰা 50 সরি 51 ৰ ওপৰত হ'ব লাগিব আচ্ছা PSU may be classified three category PSU may be classified into three category লিখি লোৱা into three category one is three category one is central public sector undertaking
central public sector undertaking, central public sector undertaking এটা। next public sector bank, public sector bank যেমন পাবলিক সেক্টর গভর্নমেন্ট ব্যাংক আছে, সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং, পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, স্টেট লেভেল পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্টেট লেভেল পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্টেট লেভেল পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্টেট লেভেল পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্টেট লেভেল পাবলিক এন্টারপ্রাইজ। অলপতে আমাৰ অসমৰ এটা স্টেট লেভেল পাবলিক এন্টারপ্রাইজক অ্যাওয়ার্ড দিছে, কোনটো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং হয় তো স্টেটৰ মালিক, স্টেট মালিক কোনটো এটা নাম কোৱাচোন আমাৰ অসমৰ এটা ইহঁতক ৰিকগনাইজ কৰিলে যিমান পাবলিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং আছে ইহঁতক ৰিকগনাইজ কৰিলে তিনি প্ৰকাৰৰ। সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর লিখি লোৱা, সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর, পাবলিক সেক্টর ইয়াক তিনি রকম ক্লাসিফাইড করা হয়েছে, তিনি রকম ক্লাসিফাইড, মিনি রত্ন, মিনি রত্ন, মিনি রত্ন, মিনি রত্ন দুই রকমের আছে, ক্যাটাগরি 1 and 2, category 1 and category 2, mini rotno, navorotno, navorotno, navorotno and maha rotno, এই তিনিটা পাবলিক সেক্টর বিলাক তিনি ক্যাটাগরি ভগাই দিছে on the basis of their financial autonomy. They will get some degree of financial autonomy. On the basis of financial autonomy, they are classified under three head: mini ratno category 1 and 2, navaratna, maharatna. ইহঁতক কোনে administer কৰে? By which ministry all these are administered? Ministry of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprise, Public Enterprise. So they are administered by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprise. Kune solai ebilako কোন মিনিস্ট্রির আন্ডারত আছে, কোন মিনিস্টার? এইটো মিনিস্ট্রি। Under this ministry all these are mini ratno, navaratna, maharatna were administered. এই নাম বিলাক কোনে দিছে? Well given this name, this status mila, the above status were awarded by the Department of Public Enterprise, Department of Public Enterprise under Ministry of Heavy Industry and Public Enterprise. The above status were awarded
by the Department of Public Enterprise under the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprise. This is the essence that you have keep in your mind. Now, criteria for getting Navaratna. What are the criteria? A little bit to be known about the criteria. Criteria কি আছে জানিব লাগিব অলপ আমাৰ যে কি ক্রাইটেরিয়া আছে যে ইয়াক মিনিৰত্ন কাক আমি মিনিৰত্ন দিম কাক আমি নৱৰত্ন মহাৰত্ন দিম মিনিৰত্ন criteria for granting if you have criteria for granting নৱৰত্ন status পাবৰ কাৰণে Central public sector enterprise must have Miniratna category 1 status along with schedule A licensing মানে নবরত্ন হবার কারণে in order to become any central public sector undertaking to be a নবরত্ন must আগতে মিনিরত্ন হই থাকিব লাগিব category 1 are you able to understand so প্রথম ক্রাইটেরিয়া এই মিনিরত্ন হই থাকিব লাগিব next criteria it should have at least देखिए what it should have at least excellent and very good excellent or very good excellent or very good memorandum of understanding memorandum of understanding in last 5 years memorandum of understanding last 5 years কারবার লোক এগ্রিমেন্ট করিছে কাম করিছে ভাল করে তাতে এক্সেলেন্ট কাম লইছে কাম করে নাই ভাল কই এক্সেলেন্ট পোৱা নাই ভেরি গুড পোৱা নাই সো লাস্ট 5 ইয়ার্স পাব লাগিব এটো একটা ক্রাইটেরিয়া next criteria write down it must obtain এটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুদি থাকে it must obtain a composite score of 60 out of কিমান থাকে 100 composite score it must obtain a composite score of 60 out of 100 based on its performance during last 3 years First, the score is based on 6 parameters. The score is based on 6 parameters. 6টা প্যারামিটার উপর The score is based on 6 parameters. প্যারামিটার কিটা জানি থুয়া एग्जामर কারণে ইম্পর্টেন্ট হয় 6 parameter. Number 1, net profit to net worth ratio to বিচাৰিছে net profit to net worth সম্পত্তি net profit to net worth
ইয়াত ম্যাক্সিমাম থাকিব লাগিব 25 স্কোর ব্র্যাকেটত দি থোৱা 25 স্কোর maximum 25 score. Next, number 2, manpower cost to cost production. Manpower cost to cost of production. Manpower cost to cost. Manpower cost to cost production. Or services ইয়াতে থাকিব লাগিব maximum 50. Do you understand this parameter? তোমালোকে বুজি পালা নে এই প্যারামিটার লাস্ট প্যারামিটার বুঝিছা সেকেন্ড টু So this is talk about the manpower cost to the total cost ratio. So say this marker is made and total cost of the production of this marker is ₹20. Per unit cost of for manpower ₹1 is included here. So what is the ratio? 1/20. This is the total cost. So manpower cost to the cost of production. This is talk about the total cost of the production per unit. So it should be 50. This talk about here. Okay. Number 3 parameter, gross margin to percentage of capital employed. Gross margin as percentage of capital as percentage of capital employed. Gross margin as percentage of capital employed maximum 15 yato maximum 15. What is this? Gross margin as percentage is what is this? Capital employed 1 টকা মার্জিন পাবৰ কাৰণে কিমান ক্যাপিটাল এমপ্লয় কৰিছো কিমান ক্যাপিটাল লগাইছো 1 টকা লগাইছো হয় this is the ratio. So gross margin percentage of capital employed কিমান percentage আমি লগাইছো this 115. Number 4, gross profit is a percentage of turnover. Gross profit as a percentage of turnover. Yaro maximum 15. একদমত হুলে এইকারণ earning per share. Number 5, earning per share প্রতিটি শেয়ারে কিমান উপার্জন কৰিছে earning per share maximum 10 প্যারামিটার এটা মনত রাখিবা দে এসব ভগবান স্যার নাহিদ what is the parameter. Now you come নবরত্ন পৰা মিনিরত্ন পৰা নবরত্ন হবৰ কাৰণে এটো ক্রাইটেরিয়া. All the criteria we talk about how the Miniratno 1 or 2 become Navaratna. All this criteria, what are the criteria already you've got? ছয়টা আছে আৰু এটা প্যারামিটার লিখি লব পাৰা ইন্টারসেক্টরাল লিখি লোৱা এটো খুব ইম্পর্টেন্ট নহয় তথাপি লিখি লোৱা ইন্টারসেক্টরাল কম্পারিজন লিখি লোৱা intersectoral comparison based on net profit. Intersectoral comparison based on net profit.
to net worth, net profit to net worth, net profit to net worth, maximum 20, maximum 20. খুব ইম্পর্টেন্ট, মেইনসো তো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে। এবার পলিসি অফ মিনিরত্ন লেখা, পলিসি অফ মিনিরত্ন, পলিসি অফ মিনিরত্ন। ইয়াতে লিখবা মিনিরত্ন আর ডিভাইডেড ইনটু টু ক্যাটাগরি, লিখিলো মিনিরত্ন আর ডিভাইডেড into two category, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. Category 1 মিনিরত্ন লেখা আন্ডারলাইন করা, দুটো ক্যাটাগরি ভাগ করা হয়েছে, মিনিরত্ন 1 আন্ডারলাইন। This CPSE, this CPSE have made profit, have made profit, have made profit in the last three continuously earn a pre-tax profit, pre-tax, tax they are award to profit, pre-tax profit of rupees, pre-tax profit of rupees 30 crore, 30 crore or more in at least one of the 3 years. First. So actually মিনিরত্ন 1 category recognized করে দেওয়ার লগে লগে the center, this public sector undertaking has the autonomy to spend worth of rupees 300 crore without approval of the government. So a status they are current to get autonomy in regard of their expenditure. So government permission নোয়া পর 300 crore টাকা expenditure, 300 crore টাকা লোকে নবরত্ন 1 কনসেপ্ট স্পেন্ড করিব পারি without taking any approval from government side. Are you able to understand? This is the funda of this categorization, nothing is there. Okay, so category 2 to likha, category 2 they should have made profit in the last 3 years and continuously should have a positive net worth, net worth, WORTH, net worth, should have a positive net worth. Policy of Maharatna likha এটা main বিষয়টো মই কৈছো, policy of Maharatna, write down the policy of Maharatna. Among three Maharatna is the recent category introduced by Government of India in 2010. Maharatna হবার কারণে ক্রাইটেরিয়া লিখিলবা, ক্রাইটেরিয়া রাইট ডাউন দ্য ক্রাইটেরিয়া, রাইট ডাউন ক্রাইটেরিয়া। মহারত্ন হবার কারণে ক্রাইটেরিয়া কি?
क्राइटेरिया लिखिए नंबर 1 बाय एरो दिला हैविंग नवरत्न स्टेटस यार नवरत्न स्टेटस থাকিব লাগিব हैविंग नवरत्न स्टेटस আৰু কি হ'ব লাগিব नेक्स्ट দিয়া लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज থাকিব লাগিব লিস্টিং হৈ থাকিব লাগিব लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट थर्ड लिखा एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25000 करोड़ क्राइटेरिया এটা মনত রাখবা দে বুঝি দিব एग्जाम थर्ड क्राइटेरिया एवरेज एनुअल टर्नओवर of more than 25000 करोड़ লিখিব পাৰিছে না 25000 करोड़ হ'ব লাগিব তিনিটা পালো আমি ক্রাইটেরিয়া এজন জানুয়ারি লিখা এজন জানুয়ারি লৈকে এজন জানুয়ারি 2020 জানুয়ারি লৈকে following 10 CPSE Central Public Sector Undertaking have been awarded with Maharatna মই একেবারে 2020 এর আপডেট দি দিলো মহারত্ন কেটা জানি তো এটলিস্ট কামত দিব এভি কামত দিব কোনবা এটা মিনিরত্ন আর নবরত্ন কিবা উদি দিলে ভাবিব পারিবা এটলিস্ট এটি তো নাই এটি তো মহারত্নত আছে এটা লিখিলো কমসে কম বাকি কেটা উলাই যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিব নাম্বার 1 ভারতের হেভি ইলেকট্রিক্যাল BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल BHEL करो कोई नंबर 2 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड थर्ड कोल इंडिया लिमिटेड fourth GAIL limited India Limited Hindustan Petroleum Corporation Limited Hindustan Petroleum Corporation Limited number 6 India Oil Corporation Limited Indian IOCL Indian Oil Corporation Limited IOCL number 7 NTPC Limited number 8 Oil and Natural Gas Corporation ONGC number 8 Oil and Natural Gas Corporation ONGC Limited number 9 Power Grid Corporation Limited Power Grid Corporation of India Limited Power Grid Grid Power Grid Corporation of India Limited number 10 SAIL নাম শুনিছা না Steel Authority of India SAIL এই দরটা আছে একেটার ভিতরে পাওয়ার গ্রিড একেবারে খুব নতুন করে লওয়া হয়েছে পাওয়ার গ্রিড তো একেবারে নতুন করে লওয়া হয়েছে পাওয়ার গ্রিড রিসেন্ট একেবারে মহারত্ন স্ট্যাটাস দেয়া হয়েছে রিসেন্টলি দেয়া হয়েছে আমার একটা মিনি রত্ন আছে স্টেট বেস কমনওয়েলথ বেস্ট অ্যাওয়ার্ড দিছে এদিন কইছিলা কোনবাই না ভেরি গুড নমলিগড় কি হয় হ্যাঁ নমলিগড় কি কোন নামটো কোৱা ওয়েল
কেতিয়া পাইছে এৱাৰ্ড দিল্লীত হল নহয় অলপতে বেষ্ট এৱাৰ্ড পালে নমলিগড় ওয়ার্ল্ড রিফাইনারি অলপতে পালে নহয় 2019 দিল্লী নমলিগড় ওয়ার্ল্ড রিফাইনারি কেনেকুৱা হয় how this nature of this sector এটো কেনেকুৱা হয় state কি হয় এটো কোনে চলাই ইয়াৰ মালিক কোন yes মাজতে এটো কি কৰিলে জয়েন্ট সেক্টৰ হল জয়েন্ট সেক্টৰ হ'ব পাৰিব কোনবিলা মিনিৰত্ন 1 and 2 মিনিৰত্ন 1 and 2 so definitely নমলিগড় ওয়ার্ল্ড রিফাইনারি is a মিনিৰত্ন হয় মিনিৰত্ন জয়েন্ট সেক্টৰ দুটা এটা মিলি এটা হ'ব পাৰে জয়েন্ট বা সৰকাৰৰ লগত আকৌ জয়েন্ট হ'ব পাৰে জয়েন্ট সেক্টৰ হ'ব পাৰে মিনিৰত্ন নমলিগড় ওয়ার্ল্ড রিফাইনারি is a joint sector আগতে ইয়াৰ মালিক আছিল কোনে ভাৰত yes ভাৰত পেট্ৰোলিয়াম এতিয়া এই জয়েন্ট সেক্টৰ হৈছে ষ্টেটৰ লগত সো এইটো জয়েন্ট সেক্টৰ অলৰেডি এৱাৰ্ড পাইছে এক্সামত সুধিব পাৰে কোৱেশ্চনছ এক্সামত সুধিব পাৰে এবাৰ কোৱেশ্চনছ মনত ৰাখিবা এবাৰ আহা tools to measure performance of industry how we measure the performance of industry performance আমি কেনেকৈ জুখিম কি আহিলাৰ দ্বাৰা আমি ইন্ডাস্ট্রি বিলাকৰ পারফরম্যান্স জুখিম একদম ইজি প্রসেসত আমি বুঝি লওক সিম্পল ভার্সন what are the main tools to measure industrial performance এটা তো আছে আমার index of industrial production index of industrial productions IIP this is one index to measure the performance of our Indian industry the index is IIP index of industrial production index of core industry index already পাইছো index of Kitakorasil index of how many core very good 8 core industries so ये core industries के या तो रखे weightage दिया है IIP to weightage दिया আৰু segregate কৰিও core industry index বনোৱা হয় বুজিলা কনফিউজন নহবা so index of 8 core industries এটো এটা হল annual survey of industries এটো এটা আছে annual survey of industries এটো একটা টুলস annual survey of purchasing managers এটো managers index হয় এটো একটা index purchasing manager index so we can consider all these four indexes to measure the performance of our Indian industry first index IIP index of core industries annual survey of industries purchasing power manager index so yeah etu likha IIP অলপ লিখি লোৱা কোনে কৰে who compile this index who prepare this index কোনে CSO এজনে কৈছে CSO ভালে কৈছে ভুল কোৱা নাই কিন্তু অলপ জানিব কোনে কৰে yes আজি টাইমত CSO নাই হয় NSU মই হেদিনা কৈছো আমাৰ জিডিপি কম্পিউট কৰে NSU আগতে জিডিপি কম্পিউট কেনে কৰিছিল
CSU compiled the GDP, Indian national income, on the basis of the national level survey conducted by National Sample Survey Organization. Now recently NSSO, National Sample Survey Organization, and CSU were merged and make it one organization which is called NSU, National Sample Organization. National Statistical Organization. Are you able to understand? So Aditya Mot National Sample Survey Organization nai, CSU nai. Both are merging. And নতুন নাম আইছে মার্জিং করে আমার গভর্নমেন্টে ইয়াক এনএসইউ বনাই দিছে সো আগতে সিএসইউ কোয়া ঠিকই আছে যে সিএসইউ কৰিছিল কিন্তু আজি টাইমত সিএসইউ নকৰে এনএসইউ কৰে সব কাম এটু কামো এনএসইউ কৰে সো আইএলপি লিখিব এটা লাইন দ্য ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস এনএসইউ under the ministry কোন ministry under আহিবো CSU যারা আছে ইয়ারা আহিবো so national statistic office NSU under the ministry of statistics and program implementation statistics and program implementation compile and publishes the IIP Industrial Index Production IIP compile and publish under the Ministry of Statistics and Program Implementation. बहुत important ministry है दे so a ministry under five केতিয়া उलाई टू yearly or monthly very good monthly लिखित हुआ भूल करी थो भाई monthly उलाई एक पब्लिश करे monthly very good monthly उलाई so ये की मेजर करे it is the index to measure the volume of productions it measures volume of production utpadoner porimano kiman utpadon hoise yakhe e measures kore aru ei 14টা মিনিস্ট্রির পরে ডাটা কালেক্ট করে ডাটা কালেক্টেড from 14 ministries সময় নাই ইমান দীঘল কই দিয়াৰ কাৰণে so data collected from 14 ministries 14টা মিনিস্ট্রিৰ পৰা ডাটা কালেক্ট কৰিলো আমাৰ ইয়াত ওয়েট এই গোটেই index to তিনিটা সাবসেক্টৰত ভাগ কৰি লোৱা হয় সাবসেক্টৰ that is item থাকিব না index of item থাকিব but what are the item of this index there are only 3 item means 3 subcategory of the total industry what are the subcategory number 1 for mining sector number 1 for mining লিখি থোৱা মই কৈছিলো ইকোনমিক সার্ভেটো দেখাই দিছিলো মই আকৌ অলপ ব্ৰাশ কৰি দিছো মাইনিং সেক্টৰ এটা হল মাইনিং সেক্টৰ নাম্বাৰ 2 হল ফৰ ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টৰ এটো এটা সেক্টৰ আৰু ফৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি সেক্টৰ নাম্বাৰ 3 ফৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি সেক্টৰ for mining sector for manufacturing sector for electric sector सबसे highest weightage assigned to manufacturing sector याते दिया हुआ 77.8% weightage दिया हुआ so out of the weightage total weightage 77.8 दिया हुआ 77.8 no है I
think it is sorry 77.6 of 77.6 দেওয়া হয় আৰু সকলোতকৈ কম দেওয়া হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি ইয়াতে 8% ওয়েটেজ দেওয়া হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি 8% ওয়েট দেওয়া হয় থাকে কিমান 14.4% for mining. Sometimes questions are supposed to be framed for here. In the industry of IIP, where the more weights were assigned, in which sector, in which of the following sector more weights are assigned? This one, manufacturing sector. Okay? তিনিটা সেক্টর ভগাই লওয়া হয় ওয়েটেজ দেওয়া হয় ওয়েটেজ গুরুত্ব দেওয়া হয় ওয়েটেজ means গুরুত্ব importance দেওয়া হয় so more importance laid on manufacturing sector in terms of weightage একটা সেক্টর দেওয়া হয় present trend in IIP অলপ present trend to জানি লোৱা present trend in IIP আমার প্রেজেন্ট ট্রেন্ড কি আছে প্রেজেন্ট ট্রেন্ড এনি আইডিয়া কারোবার কিবা আইডিয়া আছে প্রেজেন্ট ট্রেন্ড কব পাৰিবা অলপ in last financial year 2019 to 20 April November এটো আবার ইকোনমি সার্ভে শো কৰিছে এপ্রিল নভেম্বর ওভারঅল আইআইপি গ্রোথ overall IIP growth rate highly declined what আহিছে decline মানে কিমান লৈকে highly declined to কিমান growth কিমান কৰিছে 0.6% as compared to 5% during the same period in the last financial year what do you understand here growth April November ekta year last financial year that is 2018-19 economic survey show clearly this fact কিমান আছে 0.6% ইয়াৰ গ্রোথ নামিছে কর্পোরেট নামিছে Are you able to understand? 5% of পৰা ইমানলৈকে ইয়াৰ গ্রোথ নামি গৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি লিখিলোৱা this fall in industrial growth rate লিখা সব এক্সাম্পল কাৰণে সব এক্সাম্পল মছলা এইবিলাক this fall in industrial growth rate performance was mainly due to তলত লিখি যোৱা এৰদি lower manufacturing activities lower manufacturing activities due to slower flow of credit flow बहुत slow আছিল due to the flow of credit বা লোন যি কোৱা ক্ৰেডিটও ক'ব পাৰি লোনও ক'ব পাৰি টকা ধাৰে বজাৰত কম আহিছে ধাৰৰ টকা flow of loans to medium কাট যাব to medium and small scale
ইন্ডাস্ট্রিজ স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ কম গৈছে এটো এটা কারণ আৰু কি কারণ কিবা can you say another reason I explained in economic survey when I am doing economic survey মই explain কৰিছো কি আছিল declining domestic market domestic demand in automobile sector decline the domestic demand ঘৰুৱা চাহিদা or a automobile sector ইয়াৰ ঘৰুৱা চাহিদা কমিছে হয় নাই খালি অটোমোবাইল সেক্টর কমোৱা নাই ফাৰ্মাসিউটিক্যাল সেক্টর জানা এইবিলাক ডাইরেক্ট এক্সামত আহি আছে ফাৰ্মাসিউটিক্যাল সেক্টর অটোমোবাইল এন্ড ফাৰ্মাসিউটিক্যাল সেক্টর এইবিলাকত ডিমান্ড কমিছে আৰু কি আছে volatility in international crude oil volatility in crude oil in international market এটো এটা কারণ এটাও আমি বহুত দামত তেল লৈছো তেলৰ দাম কমিছে এক্সেস ঠিকই আছে এই কারণে যেন সো এটো একটা বিশেষ কারণ ভলাটিলিটি ইন ক্রুড অয়েল প্রাইসেস এটো একটা কারণ আর আছে ট্রেড রিলেটেড আনসার্টেনিটিস অনিশ্চয়তা বাণিজ্যিক অনিশ্চয়তা ট্রেড রিলেটেড আনসার্টেনিটিস এটো একটা কারণ বিশেষ মুখ্য কারণ আৰু এটা দিব পাৰি আন্ডার পারফরম্যান্স of K labor intensive sector ভাল কাম কৰা নাই কৰিব পৰা নাই আন্ডার পারফরম্যান্স কে লেবার intensive sector in terms of export sector to jibilak ase ebilako kaam koribo pora nai bhalko karon bilak jani loba kyo iman it's a very phenomenal fact karon it's not a magic of jokes 0.5 or pora 15 por 0.5 লৈ আহিছে so question to hudibo pare drastic decline the performance of industry sector why question will be not asked simple thing so prioritize koriba kot bujibo lagibo so trade uncertainty hol performance scalable mining sector show a negative mining sector to amar negative dekhoaise mining sector show negative growth mining sector negative growth dekhoaise mining sector show negative growth ekata bikhek karo bise kya hoise ebar ahar index of 8 core industries mining sector performance bhal howa nai last year eta reason mining sector negative growth kyo ahise why mining sector registered negative growth last financial year reasons ki
গ্লোবাল ডিমান্ড তো আছে, তাতকৈ মুখ্য আৰু ৰিজনস আছে, মুখ্য কাৰণ আছে। কি কাৰণ আছে? আনসিজনাল ৰেইনিং, লেবাৰ ল, আনসিজনাল ৰেইনিং, লেবাৰ ল, আৰু কি আছে? দুটাটো মুখ্য কাৰণ। আনসিজনাল রেনিং হই গল, এই কারণে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডেক্স অফ কোর ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডেক্স অফ কোর ইন্ডাস্ট্রি। We already understood what are the core industries. So index of core industry কি করে? একই নয়, it measures the performance of 8 core industries. Nothing is there. It measures, this index measures the performance of 8 core industries. Okay, so this 8 core industries, this 8 लिखी जाओ core industries, this 8 core industries comprise 40.27 of the weight what দিয়ে মান weight কত দিয়ে? yes, industrial index. But try to understand clearly, but there will be no category, special category or subcategory for the 8 core industry. All these core industries were allotted in the 3 categories. Were allotted into the 3 categories. Kita বলবো আমি, এটা আছে না? ফার্স্ট কি আছে? মাইনিং এন্ড কোয়ারিং। সেকেন্ড কি আছে? ম্যানুফ্যাকচারিং। থার্ড কি আছে? यस, এই তিনটার মধ্যে আটটা ভগাই রাখিছে। তো ক্যাটাগরি বাদে एग्जाम পিছু পিছু ভুলে গিবা কি কইছে ন কইছে। ইয়াতে 40% 40.27 weightage, it is they are allocated. They are all the 8 core industries are allocated into this 3 category in IIP: mining, quarrying, manufacturing, electric. তাতে ভগাই দিছে। কোন কোন আছে? এটার একটা নাম কোয়াছুন, প্রথমটো যে কোন একটা নাম কোয়া। মাইনিং এইট কোর ইন্ডাস্ট্রি কি কোয়া? কোর ইন্ডাস্ট্রি কি? নাম্বার 1 টু কি? কোল, সেকেন্ড সিমেন্ট, আর কি? সিমেন্টের আয়রন এন্ড স্টিল। সিমেন্ট একটা বেলেগ হয়, স্টিল একটা বেলেগ হয়, হয় না? সবাতে ফোকাসিং লাগিব দে, ফোকাসিং খুব ফোকাসিং দি এনা পড়ি থাকিলে লাভ নহব। কোনবা এটা ইকোনমিক্স কোনবা মহান রাইটাৰৰ লিখি লইলা একো বুঝিছো যে নাপাবা, গোটেই বছৰটো এনি যাব। পঢ়ি আছে কৰবা ইকোনমিক্স বজাৰৰ পৰা উঠাবা, কৰবাৰ পৰা উঠাবা, উঠাই ইকোনমিক্স পঢ়ি দিলা। কোনবা মহান রাইটাৰে লিখিছে ইকোনমিক্স ফৰ এসিএস ইপিএসসি পঢ়ি দিলা, এটা কোৱেশ্চনো নাহি। কত আছে কন্টেন্ট, কোৱেশ্চন আছে কত, সিলেবাস আছে কত বাট। Try to understand that. So এইটা ভগাইছে কোন ভিতর? তিনটা ভিতর ভগাই দিছে। ওকে, সো 40.27 নতর ওয়েটেজ দেয়া হইছে। যদি এটা কোর ইন্ডাস্ট্রি সেগ্রিগেট করে আমি যদি কোর সেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডেক্স বনাও, তেতিয়া হলে ইহতৰ ওয়েটেজ কেনেকুৱা হ'ব সোৱা। It is considered, লিখিবা next point, it is considered as the barometer of the monthly industrial performance. It is considered as the barometer of the monthly industrial performance. Full stop. Next point there, 8 core industries and the 8 core industries and their assigned weight, assigned ASSIGNED, assigned weight, কিমান weight দেয়া হইছে, right? Number 1 লিখি লইলো, refinery product
refinery product, ইয়াক ওয়েট দেওয়া হয়েছে 28%, ওয়েট দেওয়া হয়েছে রিফাইনারি প্রোডাক্ট 28%, ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হয়েছে 19.9%, ইলেকট্রিসিটি 19.9%, ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হয়েছে। স্টিল দেওয়া হল, স্টিলও দেওয়া হল 17.9%, 17.9% স্টিল 17.9%, কোল দেওয়া হল 10.3%, কোল 10.3, ক্রুড অয়েল দেওয়া হল 9%, ক্রুড অয়েল 9%, ন্যাচারাল গ্যাস দেওয়া হল 6.9%, সিমেন্ট 5.7, সিমেন্ট 5.5% দেওয়া হল, সিমেন্ট 5.4%, সরি। ফার্টিলাইজার দেওয়া হল 2.6%, এই সব মিলায় 100% দিয়েছে। সব মিলায় 100%। So how? When this core industry, when the index of core industries is prepared separately, from data of IIP pura data separate gunwa hoy. Again, when all these core industries were considered in IIP, then they are all together weights are assigned 40.27. Are you able to understand? যেতিয়া ইহতক আমি সেপারেটলি ইনডেক্স বনাও তেতিয়া এইটো ওয়েটেজ দিয়া হ'ব, আকৌ ইহতক আইটেম কেটা আইআইপি লৈ যেতিয়া আমি ইনডেক্স বনাও তেতিয়া ইহতক অল টুগেদার ওয়েটেজ দিয়া হ'ব 40.27। ক্লিয়ার হৈছে তেনেকে? কনফিউজন হোৱা নাই তো? সব কোশ্চেন উঠিব, কিন্তু কোশ্চেন উঠিলে ঠিক থাকে আনসার কৰিবা। এবার প্রেজেন্ট ট্রেন্ড ইন কোর ইন্ডাস্ট্রি, এর ট্রেন্ড টু সোয়া, প্রেজেন্ট ট্রেন্ড খুব সোনকালে আমি কভার করে লৈ যাম। প্রেজেন্ট ট্রেন্ড in core industries. In 2019-20 April November যেহেতু আমি ইকোনমিক সার্ভে করা রয়েছে, in 2019-20 April November overall growth rate, it is overall growth rate as per the index of 8, core industries had highly declined to কিমান পার্সেন্ট কার মনত আছে? ইকোনমিক সার্ভে সব পাহৰি গৈছে। কিমান মনত আছে? কিমান আহিছে? ইয়াকটো বৰবাদ কৰিবা আৰু একো নাই। দুবছৰ পঢ়িবা আৰু কিমান পার্সেন্ট ইকোনমিক সার্ভে কৰি আহিছা? জিওৰি কৈছো, মই এক্সামত দিছো, টেস্ট সিরিজত কোৱেশ্চন সেটিং হৈছে, এক জায়গা নহয় বহুত জায়গা। জিরো পাহৰি গৈছে সব। জিরো
as compare যদি কৰি লোৱা কিয় ইমান সোনকালে পাহৰি যোৱা was compared to 5.1% as the same period as the same period of the same year লিখি দিয়া as the same period of the same year period মানে এইটো ইয়ার মানে আগৰ ইয়ার as compared to 5.1% as compared to the same period of the same year right মানে এইটো পিরিয়ড আগৰ বছৰ 2018-19 itu আছিল কিমান 5.1% কেতিয়া সময় এপ্ৰিল নৱেম্বৰ এতিয়া ইয়াৰ পারফরম্যান্স ডিক্লাইন টু 0 so drastic event happened here so why questions were not asked in your exam try to understand the importance বুঝিলা ইমান পার্সেন্টের পরে ইমান কমিছে all the factor revealed by our economic survey last economic survey আর একটা economic survey আহা সময় হই গল ফেব্রুয়ারি 1 এর পর বাজেট দিব আজি হালুয়া পার্টি করি দিলে যোৱাকালি হালুয়া পার্টি হই গল ডিজিটাল বাজেট প্রেজেন্টেশন করিব পার্লামেন্টত এপ লগাই দিব এপত চাব হার্ড কপি দি দিব কোভিডৰ কাৰণে otherwise covid will be spread chances to be spread so 5.1% উপর 0% আহি গল এটা কি একটু এটা লিখা ফুল স্টপ the fall এনে করে লেখা the fall was mainly due to itu fall is mainly due to কারণটা কি আছে কোন কট ফল করেছে due to the negative growth in four sector negative growth in four sector negative growth in four sector side sector negative growth কোন কেটা লিখি যোৱা crude oil coal natural gas and refinery product এনেকুৱা পইণ্ট বনাই পঢ়িব লাগিব মেইনছ পইণ্ট হৈ গ'ল এই চাৰিটা সেক্টৰ তাৰপিছত আৰু এটা এৰো দিয়া নেগেটিভ গ্ৰোথ rate in coal sector was mainly due to negative growth in coal sector is mainly due to কারণ কি আছে কি কারণ আছে excessive rainfall during monsoon तमाम unseasonal rain है तमाम low and order problem in mining sector আৰু mining sector আৰু এটা বিশেষ কথা লিখি দেব পাৰি September strike was labor strike was September month and September strike next point there next arrow there negative growth in crude oil sector was mainly due to power shutdown, electrical fault due to rain
wind, etc. হৈছে বুজিলা সো কোড 0 ৰ পৰা কিমান 5 ৰ পৰা কোড কিমান হয় ইন্ডাস্ট্রি কিমান yes মনত ৰাখিবা কাৰণ এক্সামত কোৱেশ্চন কৰিব বিচাৰি থাকিবা ৰিজন বহুত দিব সবে লাগিব একে এটো হয় আছা এটো ভাষা হয় কোনটো ভাষা হয় ফাইন্ড আউট সবে ভাষা লাগিব অল সেক্টর নেগেটিভ বিকজ দা ৰিজন এনেকুৱা এটা ৰিজন দিছে এটো ভাষা লাগি আছে জিন্দগীত পোৱা নাই গভৰ্ণমেন্ট ডকুমেন্টছত ওলোৱাই নাই হয়তো কোনোবা সোর্সত থাকিও যাব পাৰে কাৰোবাৰ শেষ এবার লিখা annual survey of industries 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 देखिए what first point दिया it is the principal source it is the principal source of industrial statistics industrial statistics পড়ে হয় খা industrial statistics related to organized manufacturing sector next arrow dia annual survey of india korbo likhibo pari ASI is published by pore bolibo eketai NSU published by NSU which works under jijone kaam kore which works under Ministry of Statistics and Program Implementation which works under the Ministry of Statistics and Program Implementation আগর নিছি না ASI covers এটু লিখি লওয়া ASI covers number 1 AS cover all factories registered under section 2MI and 2M22 of the Factories Act 1948 that is those factories bracket लिखवा that is those factories employ 10 or more 10 জন তাতকৈ বেছি কয় workers using power and those employing 20 or more
20 or more without using power. Organized sector, right? Annual survey of industry covered which factories? The factories which comes under the section. Number 1 criteria. It is section on Jibura Hibo under the Act of 1948 will cover. Yes, I cover koribo. Aru kunbilan koribo. 10 worker or more workers were employed. Where power is using, যতদিকে পাওয়ার ইউজিং করিছে, পাওয়ারও প্রয়োজন আছে ফ্যাক্টরি, ইলেকট্রিক পাওয়ার লাগছে, আর যত পাওয়ার নাই 20 তার তো বেশি। Questions are supposed to be asked which type of factories are covered under ASI. মনে রাখিব লাগে বিষয় this one, this point. পাওয়ার ইউজ করলে 10 জন তাতকৈ বেশি, পাওয়ার ইউজ ন করলে 20 জন তাতকৈ বেশি। This is the main funda. 2mi, 2m22, 2 section subsection 2, power use করলে 10 or more, power use ন করলে 20 or more. All the factories were covered under ASI. তাৰপিছত লিখিবা ASI does not cover, ASI cover নকৰিব, কোনবোৰক cover নকৰিব? ASI does not cover, ASI does not cover defense establishment. ASI does not cover defense establishment, comma, oil storage store করে রাখে, oil তেল মজুত করে রাখা সেন্টার, oil storage, comma, railway workshop, comma, government mines, sanitary, comma, water supply, gas storage. একেটা আও কভার নকৰিব, বাকি সব কৰিব, ইয়াতে যিমান কেটা আহে সব কৰিব। Data related to, next point लिखिबा, data related to unorganized manufacturing sector, data related to unorganized manufacturing sector compiled by NSO every 5 years, every 42 pass বছর. So already starting we have got only organized sector factories were covered, is not it? Unorganized were also considered, but every 5 years interval lowa hoy, every year or not, baki sob every year, unorganized sector every 5 years of lowa hoy data compile kora, বুঝলেন? Two major finding as per the latest report 2017-18 लिखा, দুটা finding লিখিত হই দিয়া। Two major finding as per latest report, two major finding as per the latest report 2017-18 2017-18। Number 1, number of factories has increased from around
1.05 lakh 1.05 lakh in 1981 to 82 tasilitu to around 2.37 क्या होसे to around 2.37 lakh 2.37 lakh in 2017-18. It was a finding. Next finding, water. Number 2, number of worker engaged. There number of worker engaged there has been increased from around 61 lakh from 61 lakh bracket लिखा है in 1981-82 to around 1.2 crore 1.22 crore in 2017-18 1.22 crore in 2017-18 this is two main findings. But next, purchasing power index, you will read my handwriting rules. I will giving, nothing is there, a little all of us a content you will read there. Now come to the another very important causes of industrial sickness. Already I have mentioned. I will give you my handwriting rules. You will read there. External causes, internal causes. Remedies measure undertaken in the past. I have given. You read this content very carefully. But read the content very carefully. Otherwise, use koiga. 21. The company's Broad Industrial Financial Resolution Act 19. You read this major amendment. Nothing very important thing here. Major amendments. Company Acts 19, Company Amendment Act 2019. You will read this one. Many times it was amended. Companies Act. Latest amendment 2019. So now, what are the provisions that are made in 2019 amendment? Read carefully. Okay. So questions are supposed to be asked from here. Corporate social responsibility is a very important area. Corporate social responsibility. Have you heard this one? Sobe Unisa? Corporate social responsibility. What is this? Corporate social responsibility. Ki hoy? Any idea? Corporate social responsibility. Any idea? That is corporate compensate that they damage in environmentally, ecologically, for producing something for the society, for the country, or for the sake of gaining profit. They were damaging our environment, they are damaging our biodiversity, they damage our ecology for earning profit. So out of their profit, they contribute something for the society in order to compensate this damage that they are making. যেটো ড্যামেজ হতে করি আছে প্রফিট অর্জন করিবৰ কাৰণে এনভায়রনমেন্টে ইয়াতে দিব তো লাগিব their environment they are degrading our earth, degrading our soil, degrading our water, degrading our oxygen level environment, so they have to compensate something out of their profit. So in general 2% they contribute out of their net profit.
So what the corporate sectors will comes under? Yes sir, we will talk about them. Write down. First, in simple terms, CSR spending by a company is a way of giving back to the society समाजों दिए to the society in which it is doing business and making a profit for its shareholder এবার আসল বিষয়টো লৈ আহা যে কোন বিলাক আহিব মানে কোন বিলাকে এক কম্পেনসেট কৰিব বা কন্ট্ৰিবিউট কৰিব এই ফান্ডত কোন কোম্পানী বুলে টকা দিব ফার্স্ট companies having net worth of 500 crore or more number 1 companies having net worth of rupees 500 crore or more याद को बेसी ये कंपनी और turnover of rupees 1000 crore or more 1000 crore turnover or net profit of rupees 5 crore or more in any financial year কোনো একটা বিত্তীয় বর্ষ financial year have to spend at least 2% of the average net profit so focus here কোন কোম্পানি দিব ক্রাইটেরিয়া কি ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে CSR ত আহিবৰ কাৰণে কোম্পানি হ্যাভিং নেট worth ইয়াত কই বেছি হ'ব লাগিব কোম্পানি দিস ইজ দ্য কন্ডিশন ইমান টাৰ্নওভাৰ কৰিব পাৰিব হ'ব লাগিব অথবা ইমান নেট প্ৰফিট ইহত কি কৰিব 2% কন্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব কত কৰিব লাগিব CSR বম কৰিবই লাগিব ইহতে কৰিবই লাগিব ফরেন কোম্পানি কৰিব না নাই কৰিব yes definitely foreign company who have the branches in India on the soil of India they have to bear also 2% of their average net profit okay buyer company Indian কাম কৰিছে on the soil of India they have to bear also 2% are you able to understand আচ্ছা spending কত খরচ কৰিব লিখিবা এই টকা কত activities এটা লাইন লিখিবা activities which may be undertaken for spending activities which may be undertaken for spending CSR amount include এটা লিখি যাবা নাম্বার 1 কি সেক্টৰত ইহতে এই টকাটো খৰচ কৰিব এই টকাটো স্পেন্ডিং দুনে যেনেকৈ লিখা মই কোৱাটো ধৰণে লিখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় ফ্যাক্ট এন্ড ডাটা এন্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ দা মেইন থিং তুমি যেনেকৈ লিখা মই কৈছো বুলি ডিক্টেশন এনেকৈ লিখিব লাগিব স্যাৰ কৈছে
spelling gori. Here not. Understand the fact. Main thing is to understand the fact. To spend the entire CSRO on the following ground, on the following subject, CSRO will be spent. কিমান কথা আছে, okay? So ইয়াতে লিখিবা number 1, eradicating extreme poverty, eradicating extreme hunger, extreme hunger and poverty লিখা ক্ষুধার্ত, extreme hunger and poverty. Number 2, promotion of education. Number 3, promoting gender equality and empowering women. Promoting gender equality and empowering women. Number 4, reducing child mortality and improving maternal health improving maternal health. Number 5, combating human immunodeficiency virus. Combating human immune system. Human deficiency virus. Pasta hall. Ensuring environmental sustainability. Into 6 number লিখিবা. Ensuring environmental sustainability. Number 7, employment enhancing vocational skill. Number 8, social business project. Number 9, contributing to PM relief fund. রিলিফ ফান্ডৰ টকা যাব লাগিব, খৰচ নহলে অটোমেটিক ৰিলিফ ফান্ডৰ টকা গুচি যাব। Contributing to PM relief fund or any fund, write down, PM relief fund or any fund set up by central government and state government, or state government for socio-economic development. So important point, write down now. Arrow di likhiba, point arrow. Any unspent annual CSR, fund must be transferred to one of the fund mentioned in point 9. 9 ot ami likhe ahilu to mentioned in point 9 above within 6 months of the financial year. Within 6 months of financial year. Clear is it?
Next, recent reform in industrial labor laws. তাতে লিখিবা recent reforms in industrial labor law. Recent reforms in industrial labor law বুলি লিখিবা। যত বুজিবলগীয়া আছে তাতে মই বুজাই দিম, যত বুজাব লগা নাই তাতে মই ডিসকাস কৰিম। recent reforms in industrial labor law question সুধিব এবাৰ 2013 না 14 এবাৰ হৈছে, এবাৰ নতুন হৈছে যেহেতু এবাৰ হ'ব। কি কৰিলে ইয়াতে কিছুমান নতুন কথা আহিছে, তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো লিখা নাম্বাৰ 1, the code on waste, the code on waste is 2019. তোমালোকে পঢ়িছা? have you read this one? বহুতে পঢ়িছে, বহুতে পঢ়া নাই। Actually, this code recently enacted subsume earlier 4 act. আগৰ 4টা এক্টক সাবজুম কৰিছে। কি কি 4টা লিখি লোৱা। নাম্বার 1, the minimum wage act, the minimum wage act 1948. Number 2, the payment of wages act, the payment of wages act 1936. Next, the payment of bonus act, the payment of bonus act 1965, payment of bonus act, and equal remuneration act, the equal remuneration act 1976. So all 4 acts were being subsumed by the code on waste 2019. Nothing is here. So the recently the code on waste 2019 act subsumed all this existing law. So what the difficulties in case of earlier act to key difficulties আছে? Actually earlier acts did not universalize the minimum wages and timely payment. It universalized the minimum wage and timely payment of wages for those workers which satisfy certain rules and regulations, or the workers who comes under a ceiling wage rate, a particular ceiling wage rate. These were covered earlier the minimum wage act. So now recently enacted the code on waste universalized the minimum wage as well as timely payment irrespective of any sector. Are you able to understand? Earlier case of কি আছিল, ইয়াৰ sector mention কৰা আছিল আৰু এটা ceiling বনোৱা আছিল যে ইমান minimum wage 500 কিবা এটা পালেহে ইহঁতক এইটো এক্টৰ আন্ডাৰত আহিব, কিন্তু 500 ৰ তলত আহিলে ইহঁত নাহিব, বা 500 ৰ তলত আহিলে ইহঁত আহিব, 500 ৰ 55 পালে এইটো এক্টৰ আন্ডাৰত নাহিব। So these restrictions have been abolished by this new code on wages 2019. Okay, so you can write a little bit 1 or 2. The new wage code universalizes the new wage code universalizes the provision of minimum and timely payment of wages,
minimum and timely payment of wages to all employee irrespective of the sector and wage ceiling, irrespective of sector irrespective of sector irrespective of sector and wage ceiling, CEILING ceiling, এটা সীমিত সীমা, CEILING ceiling. So কি ইউনিভার্সালাইজ করিলে minimum wage and timely payment of wages কার কারণে irrespective of sector, কোন সেক্টর মেনশন নাই, irrespective of sector and wage ceiling, আগতে wage ceiling আছে. So earlier the act covered those workers who comes under the ceiling of the wage. Okay, clearly? So এখানে ডিফারেন্স নতুন অ্যাক্টর ইয়াতে সব কভার করিব. আর একটা পয়েন্ট লিখিবা, many unorganized sector workers like unorganized sector worker like agriculture sector, comma painter, worker in restaurant এগুলা কত করিব, ধাবা, চকিদার, হয় এগুলা আগৰ একটু কভার কৰা নাছিল ফুল স্টপ. আৰু এটা কোনটো কভার নকৰিব, this act will not cover, এটু লিখি লোৱা, this act will not cover মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম, এই ওয়ার্কার বিলাকত ন্যাশনাল মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট কি জেনারেশন প্রোগ্রাম এই ওয়ার্কার বিলাকক কভার নকৰিব. আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে. অ্যাপ্রেন্টিস আর নকৰিব কাক, অ্যাপ্রেন্টিস. What the apprentice? Teacher. Education sector লগত apprentice. আৰু কাক কভার নকৰিব, armed forces. এই তিনটা কভার নকৰিব. This is the main thing. Okay? বাকি সব কভার করিব. আৰু এটা বিশেষ মন কৰিবলগীয়া কথা, earlier methodology of fixing minimum wage is of type of employment. So in case of earlier code, minimum wages ascertained by considering the type of employment. This parameter is taken into consider, type of employment. Earlier, in case of earlier, type of employment মনত রাখিবা দেই আগৰটোৰ ক্ষেত্ৰত. Earlier methodology of type of employment is used for ascertaining minimum wage of নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে যেটো প্যাৰামিটাৰ বিবেচনা কৰা হয় সেইটো হ'ল টাইপ অফ এমপ্লয়মেন্ট আগৰ ক্ষেত্ৰত, আগৰ লটো. But presently is what? Present is geographical and skill. Geographical and skill. This methodology and this parameter, geographical and skill, is taken for ascertaining or considering minimum wage. Point কেটা মনত ৰাখিবা, মাত্ৰ পয়েন্ট কেটা মনত ৰাখিবা, বাকি নোটস কেটা মই দি দিলো এটো লিখিবা, কিন্তু কোৱাত ফোকাসিং কৰিবা. কোয়েশ্চন হুদি দিব, earlier case type of employment is considered for ascertaining or for deciding minimum wage, but present law geographical and skills is taken. Okay, exam হুদিব পাৰে যে কি লোৱা হৈছিল এতিয়া কি লোৱা হৈছে. This is the fundamental difference, nothing is there.
আৰু কেইটামান ল আছে মই দি দিছো এইকেইটা নোটছ পঢ়িব বুজিবলগীয়া একো নাই তেনেকুৱা একো এতিয়া MSME sector which is very important new thing is being covered কাৰণ ইয়াতে নতুন বিষয় আহিছে অলপ এই কাৰণে মই এক ডিসকাশনৰ কাৰণে লৈছো আদাৰৱাইজ মই নললো হয় আগত যেনেকুৱা আছিল মই আগতে পঢ়াইছো ক্লাছত micro small and medium enterprise micro small medium enterprise sector micro small and medium enterprise 2018 লৈকে তো ইয়াক ডিফাইন কৰা হৈছিল all these MSME were being defined on the basis of the investment in plant and machinery up to 2018 these MSME were being defined on the basis of their investment in plant and machinery but presently they are defined on the basis of their turnover. Are you able to understand what I'm saying? On present time they are being defined on the basis of turnover কিমান turnover কৰিছে আগতে ইহঁতক ডিফাইন কৰা হৈছিল প্লান্ট এন্ড মেচিনাৰীৰ ওপৰত কিমান টকা ইনভেস্ট কৰিছে ইয়াৰ ভিত্তি 2018 লৈকে এই কাৰণে আমি পঢ়িছো তেনেকুৱা পঢ়িছো নে নাই কিন্তু ৰিসেন্টলি ইউ মাস্ট কিপ ইন ইউৰ ব্ৰেইন they are presently defined on the basis of their turnover কিমান টকা বিক্ৰী কৰিছে গোটেই বছৰটো কিমান টকা টাৰ্নওভাৰ কৰিছে কিমান টকা বিক্ৰী কৰিছে বা কিমান টকা সেলস ৰেভিনিউ আনিছে অন দ্যাট বেসিস দে ওয়ার ডিফাইন্ড ইহঁতক ডিফাইন কৰা যেনেকুৱা মাইক্ৰো এন্টাৰপ্ৰাইজ যদি হ'ব লাগে মাইক্ৰো এন্টাৰপ্ৰাইজ খুব ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামৰ কাৰণে মাইক্ৰো এন্টাৰপ্ৰাইজ আপ টু 5 crore আপ টু 5 crore যোনে টাৰ্নওভাৰ কৰিব তাক আমি মাইক্ৰো এন্টাৰপ্ৰাইজত ৰাখিম small enterprise ইহঁতক ৰাখিম 5 crore পৰা 75 crore 5 crore পৰা 75 crore ভিতৰত যাৰ টাৰ্নওভাৰ থাকে তাক স্মল এন্টাৰপ্ৰাইজত ৰাখা হৈছে মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজ ইহঁতক ৰখা হৈছে 75 crore পৰা 5 crore পৰা 250 I think yes 250 crore লৈকে ৰখা হৈছে 250 crore so now they are defined presently on the basis of their turnover so micro enterprise is defined when any micro enterprises do the turnover of 5 crore any enterprise who do the turnover of 5 to 75 crore and medium 75 crore to 250 crore okay forget about plant and machinery delete কৰি দিয়া ব্ৰেইনৰ পৰা আছে যদি কোনত কম্পাত লাগি আছে পাহৰি যোৱা plant and machinery ওপৰত বহি তাতে এক্সামত আহিছে কোৱেশ্চন লিখি থৈ যাইবা হ'ব না so delete this now you see rule and importance of ওপৰত মই অলপ সামান্য কৈ দিও rule and importance মেনচন তো লাগিব rule and importance of MSME rule and importance of MSME কি rules আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের ভিতৰত ই কমসে কম 40% কন্ট্রিবিউট কৰে 40% contribution of industrial production যিমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন হয় তাৰে ভিতৰত 50% আহে MSME পৰা so this 50% is contributed by MSME in the total production chain of the industrial sector industry যিমান তাৰে ভিতৰত আমাক 40% ই MSME সেক্টৰৰ পৰা আমাক দিয়ে total export আমার যিমান total export হয় 40% contributes in
total in total export or 40% দিয়ে. So this is the more another important which is to be kept in your brain. 40% total যিমান 100 যদি আমাৰ এক্সপোর্ট কৰিছো আমি বিদেশত বিক্রি কৰিছো হয় তাৰে 40% আহিব আমাৰ MSME ৰ পৰা. Are you able to understand? So this is the another importance that can be reflected by this point. Next, you can say our GDP contribute करे 7 to 8% contributes in our GDP. যিমান GDP হবো GDP 7 to 8% contribute করিব আমার ইয়াতে 7 to 8% contribute করিব GDP. আৰু কমসে কম এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট কৰি আছে বা দি আছে এক্সিস্টেন্স around 11 crore, more than 11 crore, more than 11 crore. Employment generating নহয় generated, already generated আৰু অহা দিনত দিব পাৰিব বেছি already generated. Are you able to understand? So on the light of their importance, first you see it can contribute 40% of the total supply chain from industry sector and 40% contribute in our export, 7 to 8% GDP, more than 11 crore in employment generated. This is the main importance of MSME. So main thing you have to keep in your brain, new thing how they are defined presently. 2018 কথা পাহৰি যোৱা recent their importance একেটা importance মনত ৰাখিবা যেটো তোমাৰ মেইনছৰ কাৰণ দৰকাৰ হ'ব মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউ আৰু ইয়াৰ পিছত আছে challenges to MSME মই লিখি দিছো সৰু সৰু নোটস বনাই দিছো I have given my handwriting notes, you will read all this. It will help you for your exams directly. Recent government initiative to promotion MSME মই দি দিছো নোটস দি দিছো তাতে চাই লবা ভালকৈ যদি কিবা বুজা থাকে মোক দিবা কি কি গভর্নমেন্ট অলরেডি স্কিম লৈছে আগতে আমি ডিসকাস কৰিছো কিন্তু তাতে বহুত ব্রিফলি কৰিছিলো আৰু সৰুকৈ মই কনসেন্স কৰি দিছো মই ইয়াতে কনসেপ্ট ফৰ্মত দিছো আৰু এটা টপিক এটো অলরেডি মোৰ অলপ ইম্পৰ্টেন্ট ফিল হৈছে মই অলপ কৈ দিও বাকি নোটস মই দিয়া আছে যেনেকুৱা এটা ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং national investment and manufacturing, national investment and manufacturing June national investment manufacturing June এটা কোয়েশ্চন আহিছিল recently Indian first the questions আহিছিল কোনটো ইয়াৰত আহিছিল মোৰ মনত নাই কোয়েশ্চনটা এনেকুৱা আছিল question is like that recently Indians first এনেকুৱা আছিল recently Indians first NIMZ was proposed to set up in option আছিল Andhra Pradesh এটা option আছিল আৰু এটা option দিয়া আছিল গুজরাট মই অলপ নতুনকৈ বঢ়াই লৈছো কাৰণ এবাৰ কোৱেশ্চন যদি সুধি দিয়ে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র and the UP উত্তর প্রদেশ একটা অপশন দিয়া আছে কত আছে প্রথম নেক্সট জানা নাকি হ্যাঁ यस তুমি কোনবাই কইছা ঠিক আছে কোৱা আচ্ছা ও সালাই নাকি
ঠিক আছে দিয়া সো এটো ইয়াতে একো নাই যেনেকুৱা আমি economic zone পাইছো নহয় economic zone but it is different from economic zones how it is different from economic zones I have written my handwriting notes follow there how this is different from economic zone er pura etu kenuka different ase sai laba questions are supposed to be asked there also there are something difference between these two already yete pato ase features of দিয়া আছে ফার্স্ট এড এটু নেমস করা হয়েছিল ফার্স্ট এড প্রকাশম অন্ধ্রপ্রদেশ প্রকাশম জায়গা প্রকাশম মধ্যে লেখা আছে সেকেন্ড টু আছে শঙ্কর রেড্ডি তেলেঙ্গানা থার্ড আছে কালিঙ্গনা উড়িষ্যা moreover 8 investment region along with aro 8 টা investment region declare করা হয়েছে মই লিখি দিছো তাতে আছে চিন্তা নকৰিবা যে সারে কই আছে কি কই আছে সব আছে তাতে মই লিখি দিছো দিল্লী মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল যেটো করিডোর আছে রিসেন্টলি দিল্লী মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর this project has been declared as NEMS দিল্লী মুম্বাই ইকোনমিক যেটো করিডোর অলরেডি হই আছে ইয়াকো NEMS recognize police recently so this point may be asked to do exam Delhi Mumbai but this details to podile pama first Telangana it was answer to Andhra Pradesh first Andhra Pradesh hoisil প্রকাশম তার পিছত বিষয়টো পঢ়িবা major industries rule and challenges steel industry টেক্সটাইল সুগার ইন্ডাস্ট্রি মই দি দিছো এরকম ভাগ করে দি দিছো একটু বড় বড় নোটস বানাই দি দিছো সিম্পল নোটস দিছো প্রথম রুল কেটা আছে যেরকম ইন্ডিয়া ইজ দ্য সেকেন্ড প্রোডাকশন অফ ক্রুড স্টিল আফটার চায়না এন্ড ইট ইজ দ্য থার্ড লার্জেস্ট কনজিউমার ইন্ডিয়া ইজ দ্য থার্ড লার্জেস্ট কনজিউমার অফ স্টিল ওকে সো এটু পড়িবা টেক্সটাইল পড়িবা সুগার ইন্ডাস্ট্রি পড়িবা এরপর বেসিক্যালি কোশ্চেন খুদি থাকে কম বেশি আই থাকে এভরি ইয়ার খুদেই থাকে ইয়ার খুদার প্রবণতাই থাকে আছে আর ফ্যাক্টরি ল এখানে পড়িবা বাস এখানে হই আর কিবা এতিয়া ডাউট এনি ডাউট এখানে মই নোটস দিছো নোটস খিনি রাইট ডাউন কৰি লবা ঘৰত পঢ়ি লৈ লবা সব কিবা নুবুজাল আছে নেকি এইটো চাই লোৱা আগতে নিজৰ খুলি লোৱা খুলি লোৱা